Yes, mbaniliza ku day 5 eya web designing era olwaleero tugenda kubaako kye tukola era tugenda kubaako template gye tuzimba nga tukopa ku websites ezo eziriyo. Era olwaleero tugenda kulaba ebintu eby'enjawulo bingi. Tugenda kuyiga okussa icon mu website ate tugenda na kuyiga oboolyawo ebintu ebirala bye tutalabye mu day 1, day 2, day 3 ne day 4. So this is day 5. Nkwaniriza amanya Kazibwe Patrick, tutandikirewo. So nga tetunaba kutandika na day 5 na kulaba kiki tugenda kuzimba. Ngenda sooka nziremu comment y'omusajja ono gwe bayita Yuga Hits TV. So sebo wa commenting ku video ya day 1 nogamba, but you have mentioned the meta tags. What about meta cassette equals UTF-8? Is it also optional? Okay, so ngena sooka nyinyonyola ekintu kino ekya meta cassette UTF-8 okuba nti eno meta nayo yemu ku meta ezina okuba mu head. Etegeeza ki, erina mugaso ki, era singa njireka ne sigisaamu kiyamba ku web page yaffe. So kakati tusooke tunyonyole ekyo. Bwe twali tuzimba head, ngena focusingako wano ku head eya day 1. Bwe twali tuzimba head, twateekamu meta tags ez'enjawulo. Twateekamu meta name equals viewport, content equals width, eyo meta gy'olaba omwo. So ne tulaba ngeno meta ya mugaso nnyo okubanga page yaffe erabika bulungi ku screens entono. So kiyambako page yaffe okubanga ebalance nga ku screen zonna. Ne tulaba meta name equals description, content equals, so ne tulaba nga yetuyambako okubuulira search engine ebikwata ku page yaffe, eyo meta eya name equals description. Ne tulaba meta endala name equals keywords, content equals, so ne tulaba nga neyambako search engine okumanya ebigambo bye banaakozesa nga baagala okusearchinga page yaffe erabikire mu results zaabwe. Search engine nga bonaagenda mu Google notekamu best websites oba best schools in Uganda. So ezo keywords zotaddemu best schools in Uganda. So tusobola ziteekamu wano mu meta name equals keywords. So tulina meta gye tutaateekamu. Omusajja ono gye yakomentinga owa Yuga Hits TV. Meta tulina meta cassette. Cassette equals UTF-8. Good. So eno meta ekola mugaso ki, era singa sigisaamu buli kimu kibeera okay. So now meta eno cassette means character set. Character set kitegeeza sets oba ennyukuta zengenda okukozesa mu web page yange. Tuyina ennyukuta zonna eziri mu nsi ziri grouped mu bintu mu groups zino. Tuyina ASI oba ASI nga bwenzo kipronouncinga. Muno mwe muli letters A to Z. Era mulimu ne numerals 1, 2, 3, 4 and so on. So zigwa mu group gye tuyita ASI. Tuyina mu group ya Latini 1. Muno mwe mugwa A to Z, mugwamu ne characters oba ennyukuta ezikola ennimi ez'enjawulo ng'Oluwalabu, Oluzungu, Oluchina. Kitegeeza bwe nkozesa meta cassette oba character set equals ASI, muno bwe mpandiikamu Oluchina oba ennyukuta z'Oluchina, browser yange tejja zitegeera. Then group ey'okusatu yeyo gye tuyita UTF-8. Muno mulimu characters zonna ezikuŋŋaanyizibwa mu Luzungu, mu Luchina, mu Luwalabu. So characters zonna bwe njogera character ntegeeza ennyukuta zonna baazikuŋŋaanyiza mu eno group gye tuyita UTF-8. Era singa website yange eno gye ngenda okuwandika oba web page ngenda kuteekamu ku characters ez'enjawulo okuva mu nnimi ez'enjawulo, mwattu kiba kirungi ne nteekamu meta cassette UTF-8 such that browser characters ezo ezitegeera era nezidisplayinga bulungi. Tugenda kolayo ka practical okunnyonnyola kino. So
bwe sigibuulira browser mwattu browser esobola okusinziira ku byeraba byempandiise mu page n'ebidisplayinga naye singa mba saagibuulidde group ya characters ze njagala kukozesa ebimu esobola okulemererwa bidisplayinga. So therefore okuba ku safe side Mr. Yuga Hits TV tuteekemu cassette naye bwe tuba tutugitaddemu still browser esobola kitegeera naddala nga tuwandiisa oluzungu nga websites zaffe zino zetubadde tuwandika tuziwandika mu luzungu nga tuba tukozesa letters A to Z. Mwattu okwawukanako na zino groups endala eza characters. Character bwe njogera character ntegeeza symbols and letters. So eno UTF-8 erimu ne bu emoji obufaananyi bwe tutypinga nga tukozesa keyboard y'amasimu. Tusobola obutayipingisa keyboard ya computer. Leero oba badde tokimanyi ogenda kiyiga. So soko taking example eno. Eno page gye twasemba okuzimba luli kandi freshingemuko mu page yaffe eyo. Yino gye twasemba okuzimba. Ngina kujja ku kigambo welcome back ntekewo ka emoji. Naye ngina sooka nkateekewo nga sidefininze character set. Kitegeeza bwe mba sidefininze character set by default browser egenda kukozesa ASCII. Eri gye nkunyonnyodde esooka ASCII. Muno mu ASCII oba character set oba group mwe baba kuŋŋaanyiza characters. Bwe njogera character ntegeeza letters ne symbols. Temuliimu bu emoji. Era bwe nteekamu ka emoji wano tebagenda kalaba browser tegenda ka displayinga okutuusa nga njiwadde character set. So see here. Ngina kateeka ku kigambo kino welcome back. Katuchikeberewe kiri kino. Twakiwa div class equals well. So ngina genda mu CSS nkiteeke same. Ngina gamba dot well. Nchiwe pseudo class before kitegeeza ako tujja kalaba mu day 11 ako before ne after. Naye nga before kitegeeza ekintu kyonna kye njagala kisooke mu maaso g'ekigambo ekyo. So buli ewali kirasi ya welcome back kye kiba kisookawo. So before so before etambula ne content kye njagala kigendewo nkiteekamu content. So content ngina teekawo ka emoji. Emoji ako content ebeera mu quotes. Kitegeeza ngina yingira mu quotes nteekeko emoji. Bw'oba oyagala oteeka emoji okozesa emoji ku keyboard yo onyiga epeesa lya Windows n'olikwatirayo n'onyigirako full stop. So ejja kugulako ako ka store ka emoji. So ngina kutambula noonye emoji gye njagala. Wane wasooka eba taliiwo ngina kunyiga ewaddako. Nfune emoji. So nteekawo welcome. Nteekewo kaliwa. Okay, twanguye cause tulina ekyokulaba kingi. Kanteekewo konna kensanze kanteekewo akakaseka. So bwe ntaddewo emoji eyo kitegeeza bwe ndi freshinga emoji eyo ngisuubira okubanga eri mu maaso g'ekigambo welcome back. Kubanga ngenze mu kiraase wali welcome ne nteekawo before. Kitegeeza njagala maaso g'ekigambo welcome back. Bwe tuli freshinga emoji ye egenzewo naye raba we bagifudde. You look at our emoji here. So it is not emoji. Kubanga character set gye tukozesezza tesupportinga emoji. So gwe guno mugaso gwa cassette, meta cassette equals UTF-8. So naye tugende tugiteekemu character set then tukomewo tu refreshing. So tugende mu head jukira twateesa meta zibeera mu head. So ngambe meta cassette, that is character set equals UTF-8. So then that is it. Let's go and refresh to saving it refreshing. Then emoji yaffe egenda kujja ogirabye bulungi. So kubanga character set gye tukozesezza erimu zi emoji ezikkiriza. So gwe gw'omugaso gwa meta cassette UTF-8. So bw'obanga ogenda kuwandika luzungu nga toteekemu emoji cassette osojjerekereza. Naye bw'oba oyagala okupracticinga web designing obulungi mwattu giteekemu. So tweyanziza nnyo omukulu Yuga Hits TV yatuleetedde okuddayo okusikayo ka meta cassette mu day 1 twali tetwakawabudde. So good. So tumaze okulabaawo comment eyo tugizeemu bulungi. So olwaleero tugenda kuzimba Facebook landing page. So ye leero ye template gye tugenda ozimba. Yino
Facebook bw'ogenda n'oggulawo facebook.com ogenda laba kino ku kompyuta yo tugenda kuzimba kino taba okiraba waneeno bwe tugenda okizimba nkiddamu zino template bwe tuba tuzizimba tetuzizimba na intention ya phishing oba hacking wabula tuzizimba for education purpose olwalero tugenda zimba page efaanana bweti era luli twazimba eno eya level Africa so mu day 4 twazimba eyo olwaleero tugenda kuzimba Facebook login page bwe tumalira okuzimba page zino ogenda kuba osobola okuzimba login page eyiyo era twateesezza olwaleero lwe lunaku lwe lumu tugenda kusaamuko ku bu icons era olwaleero ku day 5 tugenda kukozesa ku javascript tonna subscribinga tonna nyiga kade tonna likinga so kakati tugenda kukozesa ku javascript tugenda kusambu icon ate era tugenda ku designinga Facebook login page oba landing page so tutandike obutayisa budde ngera bulijjo zino page ze twakolako ngena sooka nzijewo ngena sooka nzikopinge such that ngena zikaza ebirimu bijjemu ngena ziteeka mu original original munda already mulimu ezirimu kanteekemu muno day 4 bye twakola mu day 4 let me do like this kanfulume wano mu folder mwembadde ngena kola mu day 5 because this is day 5 kankole mu folder ya day 5 mwe tugenda okukolera day 5 good so tuyingire mu folder omwo tugenda kukola mu index text document bino bijjukira mu day 1 so index.html then tuyina styles.css styles.css bino bijjukira mu day 1 tuyinamu ne script oba js kyonna kyo giyise script.js good so zezo tugenda okukozesa mu day 5 yene egenda okuba eno index egenda okuba page yaffe bwe tugenda olabira so tugenda zimba page bweti eya Facebook tugenze kutandika so kitegeeza zino zonna kanzi crossing such that tuteekamu eza day 5 so ngenda kuzigulawo zonna right click edit with notepad ++ so we tugenda oteeka index ne script tugigulewo cause olwaliro tugenda kukozesa ku javascript then ne styles tuzigulewo era nazo tugenda zikozesaako so tugende mu index tutandike of course tugijje mu quacks mode bw'oba tumanyi quacks mode genda olabe day 1 so ngenda gamba doctype document type html then kyekirala html language equals English n that is so katugende mu head jukire no mu head eno sigenda teekayo meta nyingi meta nazinyonyola mu day 1 ngenda teekayo meta ya just ya meta name equals viewport eyo meta gyensinga okwagala actually viewport content equals width equals device width comma initial scale equals 1.0 good so meta kankomeko eyo eziri eza keywords eza cassette tuzireke anyway bonabo yino obudde ojja ziteekamu cause olwaliro kubanga tulina bye tugenda okulaba bingi sigenda ziteekamu mu head twateesa mbamu ne css tulinkinga ku css so nga tugamba link relevance equals style sheet good so hyperlink reference left equals twagiyise styles.css so tutaddeyo let's cross the head then tugenda genda mu body so body muno mwe tugenda okutandika okuzimba Facebook page yaffe so let me cross it now footer lero tuyinza obutagikozesa let me not include it let me just focus here on the body such that tuzimba Facebook page kikino kye tugenda ozimba
era tugenda kirabira waneeno nga tumaze okizimba. Kitegeeza tugenda kukola page eno tusooke tujawulemu ebitundu bibiri bw'oba weetegereza bulungi bw'oba ojjukira day 4 twayogera ku display flex. Tugenda jawulamu ekitundu ekisooka ewali logo ya Facebook oba ewali akagambo Facebook n'ebigambo ebyo, then twawulemu n'ekitundu ekyokubiri ewali login page. So kitegeeza tugenda kukola container tugenda kukola container, tugenda ziyita container naye nga eri mu display flex such that tusobola programming oba tusobola designing bino ebiri munda. Tugenda kukola display flex nga ye parent munda mu yo tugenda kujjuzaamu card 1 oba part 1 tuteekemu ne part 2. Tugende tutandika okukola ekyo. Kitegeeza kangene mu CSS. Let me first remove this. Kangende mu CSS kanzisembeze na wano ngambe .container that is display flex. So flex omanyi kyetegeeza, soke tukomaawo. So we mmala okukola ekyo ngenda genda olw'okuba container maze ogikola ngenda genda mu body nteekemu div class equals container. Tumaze ogidefininga bulungi mu CSS. Kitegeeza eyo yegenda okuba parent, yegenda okulera biri ebigenda okuba munda mu container. Container yonna eri mu display flex. Kitegeeza genda ba mu part 1. Remember flex twagamba bye bintu nga bidisplayinga mu line emu. Kitegeeza ebyo ebintu eno box 1 ne box this box 1 ne box 2 ne box 3 ezo box zonna ziri mu container ezikaka okubeera mu line emu. Kitegeeza eno container ebe yina display flex. Then zino eziri munda tuziyita children. Buli emu child yeno container eri kungulu. Kitegeeza eno eri kungulu ye parent, zino eziri munda beba children. Kitegeeza ba children tugenda bayingiza mu container yaffe. Tumaze okukola container ne tugiwa display flex, tuyingire tukolemu ba children. So ndoza tukozesa era ebigambo nga child 1 child 2. Tugende mu CSS tudikeyalinge .child 1 kitegeeza child 1 tugenda muwa width tumuwenga 50%. Child 1 omukulaga obulungi kansooke muteekeko ka border omulabe, border 1 pixel solid black. Good. Height abeere ne 100%. So nkoze child 1. Tukole ne child 2. Ndoza child 2 afaanane oli naye tukoppe bukopi ekyo tukiddemu then tukyuse from child 1 to child 2. So tugende mu HTML. Container kitegeeza eva wano paka wano. Munda mu container tuteekemu child 1 div class equals child 1. So I cross that div. Remember buli ky'ossa mu body olina okukiggala. So nteekemu ne div class equals child 2. So I'm going to cross that div again. Div. So let's refresh. Tulabe kye tutegeeza. So bwe weetegereza, okay, height tevuddeeyo. Tekivuddeeyo bulungi olwa height. Tukikyuse mu kifo kya 100% tukozese 100 vertical height. So nja kinyonyolako ekyo mu day 8 enjawulo ya percentage ne vertical height. So bwe tulifreshinga kivuddeyo kati. Tulaba eno party esooka. Eno gy'olaba eno party esooka gye tuyise child 1 eno tugiyise child 2. Lwaki ziri mu line y'emu? Kubanga parent azileze ali mu display flex. Kakati ndowooza omaze oziraba bu border ne bwe tubujjako kubanga bwe tukebera eza Facebook tekuli bu border. Naye nga tetunajjako bu border bwe neetegereza ya Facebook biri mu center almost, but anyway we are getting there. So tujjeko bu border tutandike. So ngena kujja nzijjeko border 1 pix mu child 1 ne child 2 nzijjeko border 1 pix. Katusooke tufokasinge ku child 1.
ono kati child 1 bye tugenda okwongera munda mu ye olwo naye afuuka parent. Aha, kitegeeza munda mu ye tulina bye tugenda okussaamu, tulina taaga ze tugenda okuwandiikamu, olwo child 1 naye afuuse parent. So byonna bye tuwandiika munda mu ye yaba parent. Container ye parent wa bonna. Okay, so kati tusooke tufokasinge ku child 1. Mu child 1 tugenda kusaamu ekigambo Facebook, connect with friends and the world around you on Facebook. Let's go there. So tuwandike ekigambo, let's call it div class equals fb. Tujja genda tugidefining tukifaananire ddala nga kiri, so tukiwandikewo Facebook. So tusooke tugende tuggale div eyo, tusooke tugende mu css tumale okudesigninga ekigambo kino kifaanane nga kino bwe kiri. So let's go there. Genda gamba .fb color blue bweba temakinze tujja inspectinga tuze tuyiga okozesa inspect. So tugenda kugamba font size like 26 pixels. Refreshing em tulabe kye tuyina. So Facebook ayina kino, tuyina kino so far. But however, tukiraba kitono kiri ku mukono gwa kono. However, so tugende ku Facebook tu inspecting kino kyennyini tulabe ekikye colors ezikirimu nabyo ne bikirimu. So inspect, select Facebook. Bwe twetegereza ye yakozesa kifaananyi. Omulabye yakozesa kifaananyi. Cause bwe inspectinze ndaba image class equals fb logo image source yino. Wate naffe tukoseza ekifaananyi kino oba ffe tuzimbe ekintu ekifaanana bwe kiti nga tukoseza code. Olaba otya okusavinga obudde, tukizimbe tetukozesa kifaananyi kyabwe, ffe tuzimbe ekigambo ekifaanana bwe kiti. Kitegeeza kankyongere ku size ekyaffe kitono, kankyongereko ku size kifuuke nga 66. Let's try to see. I think that is enough. Over 76. Let's make it 76. Tugenda ku inspecting ne color ejefaanana kino, that is fine. So to inspecting a color eno blue mukwafu ono tumukendezeeko blue inspect zije nonde color eyo owawa fadinga muko just like this. I think that is better. So let's take this color, not blue, but the code we have got from inspect. Boba tumanyi inspect dayo olabe the 1, the 2, the 3 nsize njogera ku inspect tool ya browser. So etuyambako okumanyira ddala ekigenda maaso. Bwe netegereza ennyukuta za Facebook eno e oziraba size ezimu ze tuyina, kitegeeza tuteekemu ku font family. Font family Century Gothic. Nsubira ejja kijjayo Century Gothic. Eyinza okulabisa ennyukuta ezo nga bwe tuzaagala. Let's refresh. Yes, Century Gothic ekikoze. So zigezezaako okufaanana bwe zityo. But however, ekyabali kikwafu, so tuteekemu font weight. So bw'oba tomanyi mannya ga nnyukuta ezo ojja genda Microsoft Word. Twakikola mu yali day 1 exactly ku day 1 twalaba engeri gye tuyinza okumanya amannya. Kati oyinza okwebuuza Century Gothic njijjeewa, knowledge eyo njeewoze Microsoft Word. So osogenda mu Microsoft Word n'olaba ku mannya aga font face. So wano twagala font weight 800. Good. So let's refresh. Kyekyo ndoza kigezezaako okufaanana. However ekyaffe kinene nnyo 77 nene, tukole 66 76 ebadde nene. That is now fine. Ekigambo kyaffe tumaze okizimba kikyo Facebook kigezezaako okufaanagana kino ekyabwe, though bo bakozesa kifaananyi. Kakati tugenda kisindika kidde mu page wakati. Of course tugenda kiwa margin top kikkirire, then tukiwe ne margin left kiveeyo kidde ng'ekya Facebook we kiri.
So tujje jukira tuli mu kudealinga ne child 1 kitegeeza child 1 byonna ebimulimu twagala child 1 abeere nga tumuggyeko eno height teyeetagisa twadde tugikola luli nga njagala olabe child ezo child 1 ne child 2 nga njagala olabe board ezo weziyitira olabe display flex omugaso gwayo 10 pixels and left 50 pixels. So percentage is too much. Good. So let's use 150 from top and 150 from left. I think it is coming out. However, the other one is in the center. The other one, the display is in the center. Let's try to increase this to 350 such that it comes down. 350 is too much. 250. I think that's fine. Just this one. So we are going to use this one. Connect with the friends around you. Let's come down here in our HTML. We create div class equals description. Let's call it des. So I put that connect with the friends around you. So div. Good. So if we refresh, this is what we have in our page. However, this is small, yet we need to make it as big as this. Let's try to inspect. Turabe font size kije bakozesa bwe bano bagiteeka mu class esco class bakozesa font size 28. According to Facebook, the font size is 28, font weight 400, line height. So we may take this. Tuyinza okukopawo ekyo. Copy ne tutwala lulu eyo yonna. Anyway, so let's go and create our des. So dot des, and we take in that rule, all of it. So I think this here is now working. Let's check and see whether that's the one we have exactly. So we have that. So far so good. Now part 1 has been done. So let's go to part 2 where we have this form in a card. So this one is called a card, the white background, you see. So let's go in part 2 and we code there. So we are going to create in child 2. This is the child 2. Inside it we should have the children. This is now a parent. So I'm going to put div class equals card. Card, that is the white background you are seeing in Facebook. This one, the white background, that one. So if we look at our card, it has got a fixed width. It has got something like a shadow. A shadow. So we are going to put all of those. So let's hook on and continue putting all of those. So div class equals card. Remember, I should close that before it is too late. Inside the card, of course, I have to first go back to CSS and declare a card before it is too late. So dot card width, we can give it like 400 pixels. We shall see. Then we can give it like border, because when you look at Facebook's card, let's look at Facebook's card, the border radius is not smooth. Though there is no visible border, but the radius is not smooth. So means we have to give border radius like 10 pixels. Good. So then border, what if we gave it, since border is not visible, let's ignore border. Let's not specify the color of the border. So we can give it box shadow. If we want to add shadow, we can use box shadow, and this is how it works. After declaring box shadow, I should put four parameters inside it. One is the horizontal offset. For example, let's say I have this box. I want it to have shadow. We know shadows. Like if you bobo inawo, sorry, mbadengenze mu luzungu. Bobo inawo oyimiridde, light ne kubamu ekisiikirize ky'okiraba kati yeggwe wano, yeggwe box eno, njagala kibeere n'ekisiikirize.
So bwe mba njagala okukola ekisiikirize mu CSS nkozesa ekigambo box shadow. Then nyina okukidefiningako ebintu bino wammanga. Tulina gye tuyita horizontal offset. Ekisiikirize okuva ku ggwe ayimiridde wano kigende distance yenkana ki horizontal okuva w'oli. Kati kitegeeza bwe ngamba 2 pixel ekisiikirize ekyo mba nkisindise obubox obutono ennyo obutalabika ku screen oba obutono ennyo ku screen mba nkisindise obubox bubiri okuva n'oyo akikoze waali. Kitegeeza ekisiikirize kyaffe tukisindise 2 pixels. Then option eddako ya vertical offset 2 pixel. Kitegeeza okwambuka ekisiikirize ekyo okwambuka waggulu era nkisindise obubox bubiri. That is what we call vertical offset. Then ekiddako 2 pixels ekisiikirize ekyo njagala kibeere kikwafu kyenkana ki bra. Eyo tugiyita bra. So bye bino ebitundu ebibeera mu box shadow. Ekitundu ekisooka tugiyise horizontal offset, vertical offset, bra. Bra bwe bukwafu bwakyo oba obutangavu bwakyo. Wali obeddeko bra. Okay, bra nizo obutakikunnyonnyola bulungi mu Luganda naye tukikolemu practical olabe bwe kikibeera. So tulina 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel bra. So ekisiikirize ekyo kaadi tugiwadde ebintu ebyo. Kansooke mmale okugiwa height obeere ng'ogiraba saaki dati otegeera kye tutegeeza. Bwe tutagiwa height ojja kuba togiraba. Height, let's give it like 400 pixels. So height eyo tujja gijjamu nga tutuuse oteekamu kaadi. Bwe tulifreshinga kiikyo kye tulaba. Ekisiikirize kyaffe ekyo ky'olaba kizzeeyo bwe kiti. Okiraba kya black. Era ekyo ekisiikirize okusembera eno kitambudde 2 pixel okuva ku kaadi weeri. Abaffe tusooke twongeze vertical rather horizontal offset from 2 to 12 olabe gye kinaatuuka. Tulifreshinge okiraba bwe kyeyongeddeyo bu box 12. That is what we call the horizontal offset. Then tuongeze ku vertical offset ebere 20. Kitegeeza ekibox ekisiikirize ekyo kigenda kwambuka waggulu. Vertical offset tugitadde mu 20. Yes. So bwe tugiteeka mu 20 kikkirira. Mpozi tuba twagala kyambuke tugifuula negative. Yes, okwambuka ebeera negative. Following order ya gravity. Kitegeeza bwe sigiteeka mu negative kikkirira wansi. So kitegeeza kigenda kukkirira 20 pixel. Then bra obudde buno kiri mu 2 era olaba kikwafu. Kakati tukiteeke nga mu 12. Kati labayo enjawulo. Kifedinze like kizikira ne kibanga ekitalabika bulungi kye tuyita bra. So bwe twetegereza akabox kaliko olusiikirize olutono. So let's see. Kitegeeza tuteeke mu 2 then bra ebeere enkwafu such that agezaako okufaanana bwe katyo. Endowooza eno horizontal ne vertical offset zandibadde ku 1 okusinziira ku kisiikirize kyendaba mu kaadi eyo eya Facebook. Egezaako okuba bwetyo. However, bra yakyo si y'amaanyi. Awo tukikwasiza nnyo. Anyway, let's try to make it just like that. Let's not move it too much horizontal and vertically. Let's try to put it in. Okay, so we are trying to create something like this. Now what we can do, we are going to put in these inputs, input 1 and input 2 and buttons. So if you cannot remember how to create input, go back in dev 4 bwetwadde tukola level template. So twakoze input sezo. So ngenda kola input. So kitegeeza ngende mu kaadi eyo munda, kitegeeza naye efuuse parent. Munda nteeke input type equals text class equals ngenda giyita inip. Then buno obugambo bw'olabamu mu input tulina email or phone number obwo tubuyita placeholder. Lwaki tubuyita placeholder? Just bukuuma kifo oli bw'ajja okutypinga obuvaawo
so tuwuyita placeholder. Bw'oba oyagala bulabikire mu input yo oteekako placeholder equals email or phone number. So yeyo input yaffe weekomye. So tujje tukole input endala. Input type equals password. Zino nazinyonnyola mu default. So bw'oba tomanyi we tuzikosa okisobola okuddayo mu default. So kuliko ekigambo placeholder equals password. So placeholder equals password. Good. So the inputs zaffe ze tuyina kati sawa ya kugenda mu CSS kuzidesigninga. So fa kino kye tuyina. So tugenda mu CSS tu designinge ekintu kyaffe. Kaadi yaffe eno tusooke tugijje mu height. Ekyaginteeseza mu height nadde njagala ogirabe bwe njijja mu height kitegeeza egenda kuba eri kuli ku inputs kwennyini. But however bwe tutunulira Facebook waliwo ka margin okuva waggulu oba ka padding. So jjukira padding twagamba ye distance okuva ku nsonda paka ebintu byaffe we bitandikira. Kitegeeza tugende eyo kaadi tugiwe padding. So tugambe padding like 10 pixel. Wabeewo obubox obutono ennyo 10 okuva ku nsonda paka ebintu ebigirimu we bitandikira. So now inputs zaffe tuyina input zonna eno tugiwadde class inip. So neno tugiwe class inip. Class equals inip. Kitegeeza tugende tudefininge inip. Twagala buli input ebeere mu line yaayo tezeekwata nga zino we zeekutte. Zibeere mu block, buli emu ebeere ne block eyaayo. Kitegeeza ngenda gamba ngenda ku declaringa inip display block. Block kitegeeza ki buli emu ebeere ne line yaayo. Gwe mugaso gwa display block nagwogerako mu day 1. That's why buli emu efunye line eyaayo. So tugiwe margin 10 pixel. So kitegeeza buli kabox okuva waggulu mu right ne mu left kayina 10 pixel kye twogerako. Then width box bwaffe bumaleyo 100%. Bumaleyo parent mwe butudde. Then bubeere ne padding nga buneneko nga ya 8 pixels. Let's check. That's what we have. So ojjukira kamala okongeza ku padding ebeere ku 10. Mu day 3 lather yabadde day 4 nga tukola template ya level nannyonnyodde ku box sizing. So kakati wano width efulumye. Width y'obubox efulumye parent yaabwo. Kitegeeza parent n'obubox bwennyini tugende tubuwe box sizing border box. So bw'oba tomanyi box sizing border box ogenda kuddayoko mu day 4 okisomeko. Kitegeeza kaadi mwe butudde tukiwe box sizing border box. Then nabo bwennyini kitegeeza kankoppewo eno lulu ya box sizing border box nabo njibuwe. Kitegeeza oba bugenda kufiitinga mu parent. Yes, that is what we see. Akati parent tulaba bukutteko nnyo. Bukutteko nnyo ku right side. Lwaki? Parent tumwongereko ku width abeerenga ku 600. Bwe tumuwa 600 bunasigala bukutteko nkisuubira kubanga bwina width ya 800. Anyway, tumuzeeyo ku 400. So kakati wano enjawulo egenda kubaawa. Tulina margin 10 pixel. What if nzija nembuwa margin and specifying side za margin zino. Margin right 10 pixel. Kitegeeza ku right blekeyo distance ya 10. That is what it means. Display block. Then when a margin top. Margin
There's spelling error here. Top 10 pixels. Then margin bottom 10 pixels. Refreshing them so far. However, tujja gezaako tukisike kigezeeko faanagana kino ekya Facebook oba tulaba kaadi ya Facebook eri wakati almost eri mu line y'ekigambo kino tugenda kituukiriza. So padding ndowooza ebeere 15. Tulaba border radius ey'obubox bwa Facebook teri obubox tebuli flat, like radius yaabwo teri flat, mulimu akewese katono. So tuteekemu radius nga 5 ne border eyaffe eri black ate ey'abano teri black. So tugenda kugi inspectinga tuteekemu color eyo bwetyo eri transparent, a little bit transparent. So let's come back tugambe border 1 pix solid black. So tugenda sooka tugiwa ekyo, but however tugenda gi inspectinga tugikyuse border radius iwenga 5 pixels uleme kubeera flat. So tugende tu inspecting tujjemu eyo black. So I'm going to right click inspect. So when I inspect nondeka akabox kamu kuba bonna wina class ya INP border yino black njinyigeko, then ngenda kutambuza nzene wali transparent nte nkopinge kale eyo. So yegenda okuba border yange. So instead of black, let me use that color code. Good, so far good. Ndoza eno kadi yaffe tugimovingire ddala wansi. Bwe twadde tulaba FB eno child 1 bwe twatadde FB margin top eri 250 ne margin left eri 250. So kati tukope eno margin top tugitwale tugisse ne mu child 2 such that byonna ebiri mu child 2 nabyo bitandikira mu margin top eri 250, just like that. Nendoza shadow eno, anyway let me first inspect this. Ndabe shadow yakozesa kipimo kyenkana ki. Ndaba shadow yaffe enkwafu. Kadi ye I'm looking for the card here. Shadow. Okay. Shadow yagiteekamu ka color kali transparent. Yes, tugenda tugisseemu ka color nga kali transparent. Soke tugifuule where is our shadow mu card. So tutaddemu ne 1 then soke tugifuule ya red tugi inspecting tugifuule transparent nga we yagikola. So I'm going to inspect on the card eyo shadow ngifuule transparent ngina giskedde eno. Ozangaawo. I think that is now better. Ekyali nkwafu nga luli bwebadde. So that is okay. Now kyekisigalidde tuteekemu amapeesa eri erya login, forgot password ne create account. Sepeesa lya login tugende tulikole. Soke tuliwandiike button class equals login. So tugenda genda mu CSS tukole login. So ndiwandiikeko ekigambo login. Then so let's go in CSS and define login. So I'm going to say dot login. Tulirabako color ya white, color white, background blue, border 0 pix solid blue, border ebeere nga terabika. Ndabako border radius tuliteekenga ku 5 pixels. Then padding
nga ku 8 pixels. Let's make it 10 pixels. Text align center. Sinzira bwe ndirabye tugenda kuddayo ko tulirabe text align center. So kikino kye tukoze bwe tugendako mu Facebook ekigambo kiri wakati mu peesa kye tuyise text align. Border zaalyo zeeweseemukko kye tuyise border radius. Then to refreshing tulabe eryaffe liiryo. Eryaffe libuzeemu width ya 100. Tuliraba lino erya Facebook limalayo. So kitegeeza n'eryaffe tulina oddiwa width 100%. Naye ne color twetaaga ogikwatamu si pure bull. Kitegeeza ngenda gi-inspectinga. Then zije it is here background. Ndikwatemmukko gezeeko okufaanana erya Facebook. So ndooza yeeyo. So tuliteekemu background mu kifo kya blue. Background not border. Border engeri gyeri 0 pixels sigenda giwabudde. Libulamu width 100%. Good. So when we refresh kino kye tuyina exactly. Padding ebuzeemukko tugiteekenga ku 15. Good. Kye tuyina sofa kigezaako okusika kino. Tugenda tuteekeyo forgot password. Kitegeeza ngenda teekawo div wansi div class equals fog. Kagiyite fog. So nteekewo akagambo forgot password. So I close the div. Now kati kye tugenda okukola katusooke twetegereze wano okusinziira ku Facebook ka bbulu. Kagamba ako ka bbulu ate kayina ne margin top okuva ku peesa kayina ne margin bottom. So tugende tukastyling kabe ka bbulu. So tukayise fog color ndabye si ka bbulu kagezaako faanana kale eno ey'eppeesa. So lye tuba tukoppawo kala y'eppeesa tugireete tugikawe. Then kayina margin top kawe nga 10 pixels. Kawe ne margin bottom 10 pixels. Text align kali wakati. Text align center. So yeyo fog. So tugende tu refreshing labe kye tukoze kyekyo. Kakati kuliko question mark tujja gisaako. Tugende tukole peesa lya create account. Lino lya green color ya white ate terimalaayo terina fixed width ate liri mu center. Kitegeeza lino ngenda kujja nkole bwe nti nkozese center tag. Osobola okukozesa center tag. Eno center tag yokka yeekola yesobola okusentalinga ekintu. Toyinza gamba left ng'okyagala ku left. Toyinza gamba right. Toyinza kozesa tag ya right nti njagala kidde ku mukono ogwa ddyo ne ngamba right. Nedda eyo tekola. Wabula center tag ate ye erina obuyinza obusobola okuteeka ekintu wakati mu page. So ngenda gamba center button. Tujja laba okiteekayo otya mu right ne mu left nga tukozesa tags eza right. Kuba zo teziriiyo wabula waliyo center tag yokka. Button class equals sign up. Tujja giyita sign up. Then eriko ekigambo create account. So kati tugende tulabe this is what Facebook has. Kuliko create new account. Naffe tugenda kiteekako mu kifo kya create account. Kuliko create new account. Tugende sign up tugideclaring mu CSS .sign up color white, background green. Tujja gikyusa ne inspect background green. Kyekirala soke tukomaawo labe lifaananye litya. Tukomewo tuliwe padding tulijeko border 0 pixel solid border
0 pix solid tugiwe kala yonna lwansonga terigenda kulabika border tegenda labika tugiwadde 0 pixel padding so giwanga 15 pixels refreshing kyo tuyina lino liyinako ka border radius nga 5 pixel neryaffe tulikiwe border radius 5 pixels kyo tuyina so bwe twetegereza obulungi wano wansi wa forgot password waliwo ka layini sikakwafu nnyo naye weekali so forgot password yaffe naffe tugere tugikawe alayini ako tukateesaawo taaga gye bayita HR horizontal rule so tugende mu HTML tuteekewo HR eno olugiggula tugiggalirawo eyo taaga olugiggula tugiggalirawo so tujja laba taaga ng'ezo HR BR tukola kyekimu tujja zireetayo mu day 8 so bwe tukataddewo ekyo kye tulabye so horizontal rule yes tugezezzaako okuyigirira Facebook kyefaanana nga tukozesa CSS ne HTML so kati just badde njagala kendeeza ku margin top eya child 1 ne child 2 berenga 100 yambukemuko waggulu so yeno page yaffe gye tuzimbye yeno page ya Facebook eri original so olaba at least tugezezzaako okuzimba ekifaanagana ekya Facebook naawe zimbayo login page yo then osobola okujja mu WhatsApp group n'otusharingirako ku source code zizo osobola okebera mu description ya video mulimu link egenda okutwala mu WhatsApp group olwaliro twateeseza okulaba ku bintu ebyenjawulo tuzimbye Facebook login kati katulabe okukozesa ku JavaScript so nkwebaza okuba nga okyali naffe okutuuka wano eno era ndaba nga obudde bwe tubadde tulina okukozesa ku vidiyo eno almost essaawa eweddeyo jjukira buli vidiyo nagiwa essaawa namba essaawa eweddeyo wasigadde eddakiika 6 watya JavaScript ono tumutandikirako mu day 6 so day 6 watch out for day 6 okulaba engeri gye tugenda oteekamu JavaScript osokodingayo page bweti naawe n'ozimbayo login form eyiyo olwo tutandika nti okuzimba website eziriyo oba website ennungi eyiyo gy'ogenda opublishinga ku internet so kakati zimbayo login page kozesa tekiniki ze tulabye ozimbayo login page eno ye page ya Facebook eno ye page yaffe gye tuzimbye ziyinza obutafaanaganira ddala naye at least olaba nga tugezezzaako okusika kiri kye twagala okuva ku Facebook nga tukozesa obukodyo bwa display obukodyo bwa color and so on so kati omanyi okozesa CSS webale nnyo webalire ddala okubanga obadde naffe mu day 5 amannya Kazibe Patrick tulabagane mu day 6 day 6 eno egenda kuba enyuma nnyo nno so sandisabye ogisubwe nyiga kade mwatu likinga video eno commentinga buli wo commentinga kinzizaamu amaanyi nemba nga nsobola okukola videos endala webale nnyo webalire ddala